সো দেখো, আজকে আমরা যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে কার্নোট সাইকেল। ঠিক আছে? তা কার্নোট সাইকেলের আমি প্রথমে কিছু কিছু অ্যাজাম্পশন ধরে নিচ্ছি। কি কি অ্যাজাম্পশন? হোয়াটস আর দ্য অ্যাজাম্পশন স্যার? এক নম্বর বলছি, দ্য অল দ্য স্টেপস, সেই জন্য স্টেপস লেখা হয়েছে, অল দ্য স্টেপস মাস্ট বি রিভার্সেবল ইন নেচার। যতগুলো স্টেপ হবে, অল দ্য স্টেপস আর রিভার্সেবল ইন নেচার, কোনোটাও ইরিভার্সেবল হবে না। ওকে? So as it is a cycle, so it is composed of many steps. অনেকগুলো স্টেপস যোগ করে করে আমি পুরো সাইকেলটা পাবো। সাইকেল মানে কি? যেখান থেকে শুরু করছে আবার ঘুরে আবার সেখানে চলে আসছে। তাহলে অল দ্য স্টেপস আর রিভার্সেবল ইন নেচার। ঠিক আছে? নেক্সট কি? নেক্সট হচ্ছে দ্য টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ ইজ জিরো। কেন? এটা তো একটা সাইক্লিক প্রসেস। যেহেতু এটা একটা সাইকেল, তাহলে অ্যাজ ইট ইজ এ সাইকেল, সো ফর এনি সাইক্লিক প্রসেস দ্য টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ উইল বি জিরো। তাহলে ডেলি টোটাল ইজ ইকুয়াল টু জিরো। সো ফ্রম দিস উই ক্যান রাইট দ্যাট del E total that will be equal to zero. Okay, next one. Next one, working material must be ideal gas. মানে আমি যে গ্যাসটাকে নিয়ে কাজ করছি সেই গ্যাসটা হবে আইডিয়াল গ্যাস। ঠিক আছে? the working material must be ideal gas, তার মানে so there are three assumptions are to be taken. It is a cyclic process, এটা একটা cyclic process. All the steps with which the cycle will be created, মানে যে সমস্ত স্টেপগুলো নিয়ে সাইকেলটা তৈরি হয়েছে সেই সমস্ত স্টেপসের নেচারগুলো কি কি? রিভার্সেবল, কোনোটাও ইরিভার্সেবল কিন্তু নয়। নেক্সট, অ্যাজ ইট ইজ এ সাইক্লিক প্রসেস, so it is surely the total internal energy change of the process will be zero. Total internal energy change of the process. And the last one, now this cycle is operated for ideal gas. That means the working material will be the ideal gas here. ঠিক আছে? Next one. So it is the representation, piston cylinder representation. So basically a Carnot cycle is composed of 4 steps, 4টে steps. A Carnot cycle is composed of 4 steps, 4টে steps. First steps কি হয় না, it is a piston cylinder system, cylinder piston system. It is a cylinder and this will be a piston, and within the cylinder piston system there will be an ideal gas রয়েছে। ঠিক আছে? what is the pressure of that ideal gas? The pressure will be P1, the volume will be V1 and the temperature will be T2. It is not T1. আমি এখানে হাই টেম্পারেচার বোঝানোর জন্য, in order to represent of high temperature, আমি হাই টেম্পারেচারটাকে কি দিয়ে ডিনোট করছি? T2. ওকে? তার মানে সিস্টেমে কোথাও না কোথাও টেম্পারেচারটা কমছে, তা সেই জন্য আমি এখানে জাস্ট আমি P1 V1 T2। সো মানে ধরে নাও এটা একটা স্টেট, P1 V1, টেম্পারেচারটা ধরেছে T2। ওকে? সো এই সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেমটা কোথায় বসানো রয়েছে না, সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেমটা আমাদের একটা আইসোথার্মাল বাথের ওপর বসানো আছে। আইসোথার্মাল বাথের ওপর বসানো আছে। তো আইসোথার্মাল বাথের ওপর বসিয়ে দেওয়া মানে কি? মানে যে কোনো সিস্টেমকে তুমি যদি একটা আইসোথার্মাল বাথের ওপর বসিয়ে দাও, তার মানে যা কিছু হয়ে যাক সিস্টেমের টেম্পারেচার রিমেন্স ফিক্সড। তার মানে এনিথিং দ্যাট ইউ পুট ওভার দ্য আইসোথার্মাল বাথ, ঠিক আছে, দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য সিস্টেম, হোয়াট এভার বি হ্যাপেন, দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য সিস্টেম রিমেন্স ফিক্সড, দ্যাট ইজ আইসোথার্মাল। ওকে? তো দেখো এইটা আমি এখানে কি করেছি, হাই টেম্পারেচার রিজার্ভারে
একটা আইসোথার্মাল বাথের ওপর আমি এটা বসিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই রিজার্ভার? রিজার্ভার মানে কি না, একটা রিজার্ভার মানে তুমি যদি ওই রিজার্ভার থেকে, তুমি ধরো বিশাল বড় একটা পুকুর আছে, সেই পুকুর থেকে তুমি যদি একটু জল তুলে নাও, পুকুরের জল কি কমে যাবে? কমবে না। আবার ধরো তোমার বিশাল বড় একটা পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে, পাওয়ার সোর্স রয়েছে, সেখান থেকে তুমি তোমার বাড়িতে পাখা চালানোর জন্য যদি অল্প পাওয়ার নিয়ে নাও, সেই পাওয়ার সোর্সের বা এনার্জি রিসোর্সের কি এনার্জি কমে যাবে? কমবে না। সো ইট মিনস এ রিজার্ভার। রিজার্ভার থেকে তুমি যদি অল্প হিট তুলে নাও বা কিংবা ওখানে অল্প হিট তুমি দাও, লিবারেট করো, তাহলে হোয়াট এভার বি হ্যাপেন, দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য, আমাদের কি হবে? প্রথমত আমি এইচটিআর এর যে কোরেসপন্ডিং টেম্পারেচার, হাই টেম্পারেচার রিজার্ভারের যে কোরেসপন্ডিং টেম্পারেচার, দ্যাট উইল বি T2, সেই T2 কোরেসপন্ডিং আমি গ্যাসটাকে নিয়েছি, ঠিক আছে। তার মানে সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেমের মধ্যে যে গ্যাসটা যে টেম্পারেচারে রয়েছে, সেই টেম্পারেচারের কোরেসপন্ডিং আমি একটা হাই টেম্পারেচার রিজার্ভয়ার নিয়েছি, ঠিক আছে। এবং সেই রিজার্ভারের উপর আমি আইসোথার্মাল একটা বাথ, সেই আইসোথার্মাল বাথের ওপর আমি হাই টেম্পারেচার রিজার্ভারের যে কোরেসপন্ডিং যে টেম্পারেচার, হাই টেম্পারেচার রিজার্ভারের যে কোরেসপন্ডিং টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচারের আইসোথার্মাল বাথের ওপর এটাকে বসিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। আর এইচটিআর থেকে, হাই টেম্পারেচার রিজার্ভার থেকে আমি সিস্টেমের মধ্যে Q2 অ্যামাউন্ট অফ হিট সাপ্লাই করেছি, ঠিক আছে। তার মানে the amount of Q1, that will be the amount of heat which is supplied from the HTR to the cylinder piston system, whereas the cylinder piston system located over an isothermal bath having a temperature equal to that of the residing temperature, মানে ওই T2 টেম্পারেচার, যে টেম্পারেচার আমি কাজ করছি, ঠিক আছে। তাহলে P1 V1 T2, ওই T2 যে কোরেসপন্ডিং টেম্পারেচার, ওই টেম্পারেচারের কোরেসপন্ডিং আমি ওই টেম্পারেচারটাকে ধরে নিলাম আমি একটা হাই টেম্পারেচার, তাহলে ওই হাই টেম্পারেচারের একটা কোরেসপন্ডিং আইসোথার্মাল বাথের উপর সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেমটাকে বসিয়েছি এবং এইচটিআর থেকে, হাই টেম্পারেচার রিজার্ভার থেকে আমি Q2 অ্যামাউন্ট অফ হিট সিস্টেমে আমি সাপ্লাই করেছি। তাহলে কি হবে? দা ওই যে কন্টেনারের মধ্যে ভেতরে যে গ্যাসটা রয়েছে, আফটার অ্যাবজর্বিং দ্য হিট, হিটটা অ্যাবজর্ব করছে, করে কি হবে? সিস্টেমের টেম্পারেচার কি বাড়বে? না, বাড়বে না। কেন বাড়বে না? হাই টেম্পারেচার বাথের উপর বসানো আছে, হাই টেম্পারেচার রিজার্ভারের যে কোরেসপন্ডিং যে টেম্পারেচার, মানে হাই টেম্পারেচার বাথ T2, সেই T2-র ওপর বসানো আছে, ঠিক আছে। তাহলে সিস্টেমের টেম্পারেচার বাড়বে না, তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে বলো? না, যখন ইন্টারনাল এনার্জি বাড়তে পারবে না, কারণ সিস্টেম আমি কি বলেছি? আইডিয়াল গ্যাস, টেম্পারেচার রিমেন্স ফিক্সড, সো ডেলি অলসো বিকাম ফিক্সড। তার মানে আইসোথার্মাল প্রসেসের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল এনার্জি রিমেন্স ফিক্সড, সো ডেলি ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে কি হবে? ভেতরের যে গ্যাসটা রয়েছে, সেই গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করবে, করবে। তার মানে আফটার অ্যাবজর্বিং দ্য এনার্জি of magnitude Q2 from the high temperature reservoir, the gas contained within the cylinder piston system will be expanded, and due to this expansion the piston, the gas will become expanded, so the work done by the system on the piston, পিস্টনটাকে ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিচ্ছে। Okay, so it is the first step, the step which is represented by
isothermal reversible expansion. Why it is reversible? Because আমি কি করেছি, all the steps must be reversible in nature. So the first step is reversible, as well as the cylinder piston system is located over isothermal bath. That is, whatever be happen, the temperature of the system remains fixed. That is, the temperature remains T2. But after absorbing Q2 amount of heat, the gas will expand it. The gas will expand it, and after the expansion, V1, that is the volume of the gas, that will be expanded to key V2. And as the volume increases, the pressure surely be decreases. So the pressure of the system will be decreased from P1 to P2. So this is the first step. Clear? Clear? Then the next, এই যে isothermal bath আছে, the high temperature isothermal bath, that will be rejected. মানে এটাকে আমি আলাদা করে দিলাম, মানে সেপারেট করে দিলাম সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেম থেকে। আফটার দ্যাট, সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেম উইল বি এন্টার্ড কার মধ্যে? ইন অ্যান অ্যাডিয়াবেটিক এনক্লোজার। সিলিন্ডার পিস্টন সিস্টেম আর কেপ্ট ইন অ্যান অ্যাডিয়াবেটিক এনক্লোজার। ঠিক আছে? সো অ্যাডিয়াবেটিক এনক্লোজার মিনস whatever be happen, no heat has been released or absorbed by the system. তার মানে সিস্টেম থেকে কোনো হিট বাইরে যাবে না, বাইরে থেকে কোনো হিট ভেতরে যাবে না। সো Q is equal to 0. It means adiabatic. But the gas present within the cylinder piston system contains some amount of internal energy, and with the help of this internal energy, again the gas expanded to some extent, মানে ভেতরের গ্যাসটা কিছুটা পরিমাণ আরো এক্সপ্যানশন করলো। বাট হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দিস এক্সপানশন? মানে এই এক্সপানশনটা কিভাবে হলো? আমি তো বাইরে থেকে কোনো হিট দিইনি। নো হিট has been given to the system, or no heat is been released to the by the system. তার মানে কোনো তো হিটের এক্সচেঞ্জ হয়নি। তাহলে as no heat has been exchanged between the system and surrounding, তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? তাহলে এক্সপানশনটা কিভাবে হয়েছে? অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন কিভাবে হয়েছে? The expansion occurred at the expense of its own internal energy. নিজের আন্তঃশক্তি খরচা করে এক্সপানশনটা হয়েছে। The expansion occurred at the expense of its own internal energy because no heat is given to the system. So as no amount of heat, any amount of heat is given to the system, with the help of its internal energy, the ideal gas present within the cylinder piston system somewhat expanded. ঠিক আছে? So what is the steps here? Adiabatic, reversible, because we assume that all the steps are reversible in nature, as well as it is expansion. So adiabatic, reversible, expansion. Okay, adiabatic, reversible, expansion. Now due to this expansion, due to this adiabatic reversible expansion, volume increases, pressure should be decreases, but this amount of work has been done by the system at the expense of its own internal energy. নিজের ইন্টারনাল এনার্জি খরচা করছে। তাহলে নিজের যদি ইন্টারনাল এনার্জি খরচা করে, and as we know that internal energy is a function of temperature, so as internal energy will be released or decreased,
the temperature of the system should be decreased. Work has been done by the system without absorbing any amount of heat. So the internal energy must be exhaust. And as the internal energy exhausts, that is internal energy decreases. And as we know that internal energy is a function of temperature, so the temperature should be decreased. The temperature should be decreased to T2 to T1. So we can say that T2 should be greater than T1. Okay. Now, this cylinder piston system will be taken out from the adiabatic chamber. Adiabatic chamber. And again, it is placed over an isothermal bath having a temperature corresponding to this temperature. And this temperature will be lower than that of previous temperature. So it is known as low temperature of the system. And corresponding to this low temperature of the system, the cylinder piston is kept over that isothermal bath. So it is low temperature bath. Okay? Huh? Low temperature reservoir, low temperature reservoir. Okay? And as the cylinder piston system is kept over isothermal bath, whatever be happen, the temperature of the system remains fixed. Temperature of the system remains fixed at this low temperature T1. Now, from the external source, the piston over the cylinder will be compressed. From the external source, suppose you are compressed, the piston. And as the compression occurs, the gas contained within the cylinder piston system will be compressed, but the temperature of the system remains fixed. So what will happen? Due to this compression, a heat will be generated because temperature remains fixed. So some amount of heat will be generated within the system. And what is that heat? What is that? মানে কোথায় হিটটা চলে যাবে? Q1 amount of heat. Suppose that Q1 amount of heat, it will be released towards the low temperature reservoir. Okay. So first the cylinder piston system will be kept from that of adiabatic chamber. Then it is stored over an isothermal bath, low temperature isothermal reservoir, and due to that whatever be happen, the temperature of the system remains fixed. Now from the external means we compressed the piston, and due to this compression, this much amount of this Q1 amount of heat will be released towards the LTR. Okay. Now, as the compression done, T1 remains fixed. So compression will be carried out. So P3, it will be increases to P4, and V3, that will be decreases to V4. Okay. So what is the process here? Isothermal reversible compression. Okay. Okay. Clear? Again, this container, the cylinder piston chamber having a pressure P4, volume V4 and temperature T1, again it will be kept within an adiabatic chamber. আবার adiabatic chamber এ ঢুকিয়ে দিলাম। So যেহেতু adiabatic chamber এ ঢুকিয়ে দিলাম, any amount of heat, there will be no amount of heat that has been released or absorbed by the system. কোনো হিটের আদান প্রদান হবে না। And again, from the external means, you have to compress the piston. পিস্টনটাকে কি করছো? কম্প্রেস করছো। তাহলে again কি হবে? No heat has been released. কোনো হিট রিলিজ করবে না। তাহলে কি হবে?
সিস্টেমটার হিট রিলিজ করছে না, সিস্টেমটা কি হচ্ছে, তাহলে তুমি কম্প্রেস করছো। So due to that thing, the temperature of the system will be enhanced. Temperature of the system will be enhanced, and the process will be carried out in such a way, process will be carried out in such a way that it will transfer to initial stage. It will be transferred to initial stage. Okay, বোঝা গেল? So it is a cyclic process. So this cyclic process is made up of 4 steps. Step 1, step 2, step 3, step 4. At first step, in the initial stage, we take a cylinder piston system, and within the cylinder piston system, we take initial ideal gas having a pressure P1, volume V1 and temperature T2. Why T2 is taken? Because we should denote T2 as a high temperature. Okay, now it will be kept over an high temperature reservoir, or it will be taken over an isothermal bath having a temperature of T2, having a temperature of T2. Okay, then from the high temperature reservoir, Q2 amount of heat will be added to the system, and after absorbing the heat, as the temperature of the system remains fixed, the gas will be expanded. So the process will be isothermal reversible expansion, and after that, high temperature reservoir corresponding temperature, that is the isothermal bath, has been taken apart, বার করে দাও, and cylinder piston systemটাকে কার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম? It is adiabatic chamber. So within that adiabatic chamber, no heat is being released or absorbed by that system, but with the help of its own internal energy, the gas will be expanded again, and as it is adiabatic expansion, this expansion will be carried out at the expense of its own internal energy. That is why the temperature will be cooled down from T2 to T1. Okay, so it will be adiabatic reversible expansion. After that, that adiabatic chamber will be released. Adiabatic chamber টাকে বার করে দিলাম. Now the temperature of the system will be T1, which is the low temperature. Now the cylinder piston system will be kept over a low temperature isothermal bath, that is T1, and as it is kept over isothermal bath, no heat is released or absorbed by it. Extremely sorry, temperature of the system remains fixed at low temperature. Now what we do? The piston over the cylinder will be compressed, and due to this compression, some amount of heat will be released towards the low temperature reservoir. After that, for that compression step, it will be again kept within an adiabatic chamber. No heat is released or absorbed by it, and again we compressed it, and that compression reversibly carried out, the compression reversibly carried out in such a way that we transfer to the initial stage. So it is the 4th stage: isothermal reversible expansion, where Q2 amount of heat has been absorbed by the system. Then adiabatic reversible expansion, no heat has been released or absorbed by the system, but internal energy of the system remains decreases, and due to that temperature also been decreases. Okay, again isothermal reversible compression, so no temperature of the system remains fixed, but we compressed it. Q1 amount of heat will be released to the LTR, that is the low temperature reservoir, and again it is kept within adiabatic chamber, and again compressed it, and due to that things it will be taken towards the initial stage. Okay, so this is the 4th step. This 4th step, that will be characterized by a gas, by a graph.
characterized by a graph. So this is known as Carnot cycle graph. So এটা বোঝার আগে এটা দেখো, if we consider a PV diagram, we know that the slope of the adiabat will be steeper than that of isotherm. It is known from the first law of thermodynamics, because the slope of the adiabat in PV diagram, that will be greater than the slope of isotherm in PV diagram. So that's the thing. Okay, now the initial stage will be represented by A. Okay, where the state of the system, that is P1 V1 T2, that is represented by that point, P1 V1 T2. Okay, what is the first step? Isothermal reversible expansion. So in that process, A transferred to B, and when A transferred to B, temperature of the system remains fixed, but volume increases. As the volume increases, pressure should be decreased. So we can, it has been easily seen from the figure that V1 will be increases to V2, V1 V2 তে বেড়ে গেছে, আর P1 এর কোঅর্ডিনেট এইখানে, সেখান থেকে P2 টা কি হয়ে গেছে, কমে গেছে। ঠিক আছে, ভালো করে দেখো, ভলিউমটা বেড়েছে তো, কারণ দিস উইল বি দ্য ভলিউম অ্যাক্সিস এন্ড ইট উইল বি দ্য প্রেসার অ্যাক্সিস। তাহলে দেখো ভলিউমটা বেড়ে গেছে, সো ভলিউম উইল বি ইনক্রিজেস and pressure decreases, so that will be the P1, and from that will be the P2 here. So pressure decreases, but the temperature remains fixed, T2 here, and due to that step we know the Q2 amount of heat will be absorbed by the system, isothermal reversible expansion. So this Q2 amount of heat, and due to that A transferred to B. So this is the first step. Okay, next B to C. What is the nature of the process? Adiabatic reversible expansion. As it is adiabatic, there will be no heat exchange between it, but B transferred to C, and in that transfer expansion occur, that means pressure decreases, volume increases. So volume, that is V2, that will be increases to V3, and pressure, which is P2, that will be decreases to P3 here. But as it is adiabatic in nature and expansion, temperature of the system remains decreases. So T2 decreases to T2, T2 decreases to T1, T2 decreases to T1. Okay, so it is the step C, it is the stage C, state কোনটা এইটা। Okay, then the next one, then isothermal reversible compression. What is that thing? Isothermal bathের উপর বসানো আছে, that has been compressed, Q1 amount of heat will be released, and due to that things the temperature remains fixed at T1, but pressure increases, volume decreases. So কি হচ্ছে দেখো, pressure will be increases P1 to P3 to P4, and volume will be decreases from V3 to V4, whereas the temperature remains fixed. Okay, and due to that step Q1 amount of heat will be released. দেখো Q1 amount of heat will be released, and released where? Towards the LTR, low temperature reservoir. And then the last step, when it is again kept within the adiabatic chamber, compression work will be done, and due to that compression P4 transferred to P1, V4 transferred to V1, but as no heat has been released by the system or no heat has been gained by the system,
So no heat has been released between the system and surrounding, or no heat has been absorbed by the surrounding towards the system. So the heat generated due to that thing, that will be transferred to its temperature increment. মানে due to that compression, as no heat will be released by it, the generated heat will be absorbed by the system own and the temperature will be increased. হিট তো বেরোতে পারছে না, কম্প্রেশন করছি, তাহলে কি হচ্ছে, একটা হিট জেনারেট হচ্ছে। So the generated amount of heat that will not be lost by that system. The generated amount of heat cannot be released by the system. That's why it has been absorbed by its own, and due to that temperature increases from T1 to T2. ঠিক আছে, clear? So this is the thing, adiabatic reversible compression. So this is composed of 4 steps. So now, as it is a reversible cycle, total internal energy change কত? 0. So what is the total amount of heat within that system? A to B, the heat involved will be Q2, B to C, Q0, C to D, Q1, and D to A, again Q0. So the total, what is the total amount of heat involved in the process? That is Q2 plus Q1. But mind that Q2 will be positive because that much amount of heat is absorbed by the system. Q2 হিটটা কি করেছে, সিস্টেম অ্যাবজর্ব করেছে, সেই জন্য পজিটিভ। আর Q1 amount of হিটটা কি করেছে, that is why it is negative. So when you put the magnitude here, you should be kept in mind that Q2 will be positive and Q1 will be negative. Okay? হ্যাঁ, ওটা অ্যাজাম্পশন করেছিলাম। এবার যদি ওটা হচ্ছে কার্নোটের অ্যাজাম্পশন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাজাম্পশন আছে, ঠিক আছে, অ্যাজাম্পশন না করে তুমি করতে পারবে, ঠিক আছে। এবার যদি কোনো স্টেপ ইরিভার্সেবল হয় তখন আমাদের পড়তে হবে ক্লসিয়াস ইনইকুয়ালিটি, সেটা পরে আসবে। সো এইটা Q2 is equal to Q2 plus Q1. Okay, so Q2 will be the heat absorbed, that is positive, and Q1 will be the heat released, that is negative. Okay, now we have to consider a quantity, that is main quantity here. It will be denoted by eta. Eta means efficiency of the process. And what is the efficiency? By definition, efficiency known as the total amount of work done by the system or process divided by the amount of heat absorbed by it. We cannot consider the actual amount of heat absorbed. What is the actual amount of heat has been absorbed by the system, by the process? What is the actual amount of heat absorbed? What is the actual amount of heat? Q2 absorbed, Q1 released. So actual, what is the amount that has been absorbed? Q2 minus Q1. But here it is not considered here. Here only considered what is the amount of heat absorbed at the high temperature reservoir, and after absorbing it, what is the total amount of work done by the system. Okay, what is the total amount of work done by the system? So some amount of heat will be absorbed. After doing some work, some amount of heat will be released. Okay, so we have to consider the efficiency of that process. And what is the efficiency? Efficiency means what is the total amount of work done by the system by absorbing the amount of heat. মানে আমি কতটা হিট নিয়ে আমি কতটা কাজ করছি, কতটা ছেড়ে দিলাম তার কোনো ম্যাটার নেই, ঠিক আছে। আমি এক্স্যাক্ট কতটা নিয়েছি দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার, আমি অ্যাট ফার্স্ট কতটা হিট নিয়েছি, দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং।
ওই কতটা অ্যামাউন্ট অফ হিট নিয়ে আমি টোটাল কতটা ওয়ার্ক করছি। বাট একটা কথা জেনে রাখবে, efficiency always been positive quantity, positive. So if we neglect this, if we আমি এটা হয়েছে, if we neglect this negative sign, so WT will be negative. Why W total will be negative here? Because আমি আগেই পড়িয়েছি, as it is a cyclic process and it is a clockwise cycle, clockwise. So if the cycle is clockwise, the total amount of work during that cycle, it will be released by the system, and if the cycle is anti-clockwise, it will be absorbed by it. Okay, যদি সাইকেলটা ক্লকওয়াইজ হতো তাহলে কি হতো, ওভারঅল প্রসেসে আমাদের হিটটা রিলিজ করছে, আর যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হতো তখন হিট অ্যাবজর্ব করছে। কিন্তু এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমি, clockwise. So as it is clockwise, during the total cycle, an amount of work that has been released or that has been done by the system, so the magnitude of, so the sign of it will be negative. So it will be negative. And what is the sign of Q2? Heat absorbed, that is positive. And division of negative by positive, eta will be negative, but eta cannot be negative. So in order to check it, we have to assign a negative sign over that thing. এটা কখনো নেগেটিভ হতে পারে না, এটা পজিটিভ। টোটাল প্রসেসটা কি হচ্ছে, সাইক্লিক ওয়েতে হচ্ছে। তাহলে প্রসেসটা যেহেতু আমাদের সাইক্লিক ওয়েতে হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের ওভারঅল প্রসেসটা ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই দ্য সিস্টেম, সেই জন্য এটা নেগেটিভ। অ্যান্ড Q2 উইল বি অ্যাবজর্ব, সো নেগেটিভ বাই পজিটিভ কি হবে, নেগেটিভ, but it cannot be negative. That is why we have to assign a negative sign over it. Okay, clear. Next, again from the first law of thermodynamics we can write daily total is equal to Q total plus W total. Okay, and as we know daily total is equal to 0, so Q total is equal plus W total is equal to 0. So minus W total is equal to Q total. So put the magnitude of W total in that thing. So place the magnitude of minus W total over here. So we will get eta is equal to Q total by Q2. So we get eta is equal to Q total by Q2. Okay, and আমরা কি জানি, we know that the total amount of heat involved during that process, that will be Q2 plus Q1, যেখানে Q2 হিটটা নিয়েছে আর Q1 হিটটা কি করেছে, রিলিজ করেছে। সো Q2 plus Q1, so Q2 plus Q1 by Q2, so 1 plus Q1 by Q2, within which Q1 will be negative and Q2 will be positive. Okay, so that's the thing. Okay, তাহলে এখানে এই স্লাইডে কি বোঝা গেল, there are 4 steps, A to B to C to D to A. From A to B, isothermal reversible expansion, temperature remains fixed, pressure decreases, volume increases, and during that process Q2 amount of heat that has been absorbed by it. And then B to C, adiabatic reversible expansion, pressure decreases, volume increases, but the steepness of the adiabat will be lower than that of isotherm. Why it's so? Because due to that reason, the slope of adiabat that will be higher than that of isotherm. That is why adiabat curve will be steeper and isotherm will be less steeper. বোঝা গেছে? তাহলে pressure decreases, volume increases, and as it is adiabatic expansion occur at the expense of its own internal energy, that's why temperature decreases. After that
the cylinder piston system is kept over an isothermal bath of temperature T1 and compression will be done, and due to that compression pressure increases, volume decreases, but the temperature remains fixed T1, so it is isothermal reversible compression. As temperature remains fixed, due to that compression, the amount of heat generated that has been released by the system, which is the Q1, that Q1 amount of heat will be released towards the LTR, that is low temperature reservoir. Okay? তারপরে কি হয়েছে, অ্যাডিয়াবেটিকের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি, কোনো হিট বেরোচ্ছে না ঢুকছে না, তাহলে কি হচ্ছে, কোনো হিট বেরোচ্ছে না ঢুকছে না, তাহলে কি হচ্ছে, আবার কম্প্রেশন করছি, হিট বেরোতে পারছে না, তাহলে ওই হিটটা নিজেরাই নিয়ে টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, প্রেসার বাড়ছে, ভলিউম কমছে, কারণ এটা আমাদের ভলিউম V4 আর এটা আমাদের ভলিউম V1, সো V4 to V1 ভলিউম ডিক্রিজেস and temperature will be increases. Okay, and the quantity that will be the eta will always be positive, that cannot be negative, but as it is a cyclic clockwise cycle, work has been done by the system, so as the work has been done by the system, so the sign of W total should be negative, that negative will be positive, divided by Q2, that will be positive, so positive by positive eta will be positive. Okay, তাহলে এইখানটা করে দিয়েছি। নেক্সট এবার আমি স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব, ঠিক আছে? কি হলো দেখো, এটা আমাদের তো বোঝানোই আছে, এটা আমি চোখের সামনে, এটা আমরা যে লিখছি সেটা বোঝানোর জন্য আমি এটা করেছি। অল দ্য ফর্মুলা রিটেন হেয়ার আর প্রিভিয়াসলি ডিসকাসড ইন ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, সব কিন্তু ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্সে আমি পড়িয়ে দিয়েছি। তাহলে দেখো এ টু বি কি হচ্ছে, দেখো A to B step 1, that is the step 1, isothermal reversible expansion. Isothermal reversible expansion. Isothermal means del T is equal to 0, del T is equal to 0, so as del T is equal to 0 because isothermal, so del EAB is equal to NCB but del T is equal to 0. In case of isothermal reversible expansion, what is the formula of work? That is WAB. WAB is equal to ki minus nRT2 ln V2 by V1. And from the first law of thermodynamics for finite change of state, del EAB is equal to QAB plus WAB. Del EAB is equal to QAB plus WAB, and del EAB here 0. So QAB that will be Q2. এই যে A to B যে হিটের ইনভলভটা হয়েছে সেটাই তো Q2, তাহলে whatever be QAB that will be Q2 is equal to কি minus of WAB, and minus of WAB means nRT2 ln V2 by V1. Okay, clear? So step 1 done. Clear? Next come to step 2, that is B to C. And what is the nature of that? Adiabatic reversible expansion. As it is adiabatic, QBC 0, del EBC is equal to NCB bar, final state temperature minus initial state temperature. What is the final state temperature? T2, T1, and initial state temperature T2, so it will be T1 minus T2. And for that second step, from the finite step of first law of thermodynamics, del EBC is equal to QBC plus WBC. তাহলে QBC 0, তাহলে NCB bar T1 minus T2, same. Okay, okay. Step 3, C to D. What is the step? Isothermal reversible compression. As the process isothermal, del T becomes 0. So as del T 0, del ECD always been 0. What is WCD? আমি কি বলেছি, ফর্মুলা সেম লিখবে, after putting the value, if negative sign occur, then it will be expansion,
and if positive value will occur, positive sign will occur, then it is compression. So আমি কি লিখেছি, general form, general formula, that is minus nr, what is the temperature of that state, T1, ln final volume by initial volume. So minus T1 nr T1 ln V4 by V3, but the magnitude of work that will be positive. Why it is positive? Why it is positive? Because the volume of V4 that will be less than volume of V3. Volume of V4 that will be less than volume of V3. So it will be lower than V3. তাহলে এটা ছোট, এটা বড়, তার ln নিলে কি হবে? নেগেটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ. So positive sign will occur. Positive sign will occur. After that, first law of thermodynamics, del ECD is equal to QCD plus WCD, and here del ECD is equal to 0. So del ECD, QCD is equal to কি হবে? Minus WCD. So minus of minus plus. And whatever be QCD, that is the heat involved in C2D step, that will be Q1 nr T1 ln V4 by V3. And after that, last one, adiabatic reversible compression. So this is the step. This is the step. Okay? তাই তো? D2A. তাহলে D2A তে কি হবে? QCD টা কি? 0. তাহলে QCD যদি 0 হয়, first law, del ECD is equal to QCD plus WCD. As QCD 0, that will be NCB bar T2 minus T1. What is the formula of del E? That is NCB bar T final minus T initial. And what is the T final? That is T2. And what is the initial? That is T1. So T2 minus T1. DA. Okay, okay. That will be the DA. So it will be DA. 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 It will be DA. Okay? That will be DA. ठीक है? তাহলে del E DA. So what is the total internal energy change during the cycle? Total internal energy change during the cycle কত? এটা তো একটা সাইক্লিক প্রসেস। তাহলে টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ কত হবে? 0. দেখে নাও, what is del E total? That will be del EAB plus del EBC plus del ECD plus del EDA. So del EAB and del ECD কত? অলরেডি 0. আর del EBC কত? NCB বার T1 minus T2. আর del EDA কত? NCB বার T2 minus T1. So if we common a negative sign over that, 0 হয়ে যাবে. Now what is the total amount of work done? That is nothing but WAB plus WBC plus WCD plus WDA. What is WAB? That is minus nr T2 ln V2 by V1. What is WBC? WBC, this one, NCB bar T1 minus T2. What is WCD? What is WCD? Minus nr T1 ln V4 by V3. That's the thing. And what is WDA? This one. WDA, this one. nr NCB bar T2 minus T1. Okay? Clear? So, দেখো, this term and this term will be cancelled out together. NCB bar, লিখো না, সব আছে, শুধু বোঝো। NCB bar T1 minus T2 plus NCB bar T2 minus T1 কেটে গেল। তাহলে শুধু এই দুটো টার্ম পড়ে রইল। তাহলে আমি যদি এই দুটো টার্ম বলি, এই যে কোন দুটো টার্ম? এই টার্মটা W total is equal to minus nr T2 ln V2 by V1 minus nr T1 ln V4 by V4 by V3. ওকে? সো আবার আমি এটা এঁকে রেখেছি যাতে আমার দেখতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, এবার দেখো, it is a adiabatic as well as reversible as well as ideal gas. So adiabatic reversible process or expansion of an ideal gas. So we can write that formula. T2 V2 to the power gamma minus 1 is equal to T1 V3 to the power gamma minus 1. So T2 by T1 is equal to V3 by V2 to the power gamma minus 1, because this formula is applicable only for adiabatic reversible process of an ideal gas, not for van der Waals, not for irreversible.
adiabatic reversible process of an ideal gas. Okay, then the next one again, adiabatic reversible compression of an ideal gas. So we can again write that T1 V4 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V1 to the power gamma minus 1. So what is T2 by T1? That is V4 by V1 to the power gamma minus 1. Okay. So from B to C we get T2 by T1. From D to A we again get T2 by T1. So if we equate these two, we will get this thing, that is V3 by V2 is equal to V4 by V1. So V4 by V3 is equal to V1 by V2 by cross multiplication, and putting the value of V4 by V3 in that thing, we will get minus nRT1 ln V1 by V2. So if we just revert that thing, so V2 by V1 that will be positive. So কি হবে, আমি যদি আরেকটা লাইন লিখি মাইনাস nR T2 ln V2 by V1 প্লাস nR T1 ln V2 by V1, তাই তো? পরে কি হবে, যদি কমন নি মাইনাস nR T2 minus T1 ln V2 by V1, আর মাইনাসটাকে যদি আমি এদিকে করে দিই nR T2 ln T2 minus T1 ln V2 by V1. Okay, so the last one is eta. Eta কি, minus W total by Q2. What is the value of minus W total? This one. This one. Minus W total, the value of minus W total will be this one, nR T2 minus T1 ln V2 by V1. And what is the value of Q2? That is this one, nR T2 ln V2 by V1. So put these two value in that expression. So nR ln V2 by V1, nR ln V2 by V1 will be cancelled out. So we will get 1 minus T1 by T2, that is 1 minus low temperature, that is the temperature of low temperature reservoir divided by the temperature of high temperature reservoir. Okay, so from the initial stage we get eta is equal to 1 plus Q1 by Q2, and at the final stage we will get eta is equal to 1 minus T1 by T2. So if we equate these two, so 1 cancel out together, this one and this one are cancel out. So then Q1 by Q2, so আমি যদি Q2 টাকে ওদিকে নিয়ে যাই, so we will get Q2 by T2 is equal to minus Q1 by T1. So Q2 by T2 plus Q1 by T1 is equal to 0. So this is the characteristics of Carnot cycle, that is heat absorbed from high temperature reservoir by high temperature plus heat released at low temperature reservoir to the low temperature reservoir divided by low temperature is equal to 0. ঠিক আছে? But if you use the mod sign, then you can write this thing, that is mod Q2 by T2 minus mod Q1 by T1 is equal to 0. Okay, clear? Next one. Next, suppose we consider a PV diagram. So আমি যদি করে দেখাই, দেখো আমি একটা PV diagram করে দেখাচ্ছি. We consider a cyclic process. একটা সাইক্লিক প্রসেস করছি, ঠিক আছে? এবার
এই সাইক্লিক প্রসেসটাকে আমি অনেকগুলো এতে ভাগ করে নিচ্ছি, এই এই ঠিক আছে। তাহলে we can easily say from the graph that it will be a Carnot, এই তো isothermal reversible expansion, adiabatic reversible expansion, isothermal reversible compression, adiabatic reversible compression. Okay, so for this Carnot we can say the temperature of this, it will be T1, that is high temperature, and here we consider low temperature is T2. Here it is a small Carnot, it is a small cycle, so we can say that in the first step small amount of heat is absorbed. যেহেতু ছোট Carnot আমি ধরছি, এটা তো আগের মতো বড় নয়, তাহলে আমি কি বলতে পারি, small amount of heat is absorbed, so that is why we can say dq amount of heat is absorbed, and from this dq2 amount of heat is released. Okay, now this one again a Carnot, this one again a Carnot, so this is isothermal reversible expansion, this is adiabatic reversible expansion, this is adiabatic isothermal reversible compression, and this one is adiabatic reversible compression, and the temperature is T2 here. Consider the temperature here will be T3, and here T3, here T4. So here dq3 amount of heat is absorbed, and here dq4 amount of heat is released. So for all the Carnot, for all the infinitesimal Carnot, we can say for each Carnot dq1 by T1 plus dq2 by T2, for this Carnot it will be 0. For this Carnot we can say dq3 by T3 plus dq4 by T4, it will be 0. For this Carnot we can say dq5 by T5 plus dq6 by T6, that will be 0. So if we add all this thing if we add all this thing, আমি কি বলতে পারি, dq1 by T1 plus dq2 by T2 plus dq3 by T3 plus dq4 by T4 plus all that thing will be added to equal 0. So it will be represented by summation dq by T is equal to 0. But if we consider there will be large amount of Carnot, so we cannot sum it here. So আমি তখন কি করতে পারি, we should have integrate, but it is a cyclic process, so we should consider the cyclic integration. So cyclic integration dq by T is equal to 0, where here all the steps are reversible, that is why we can write cyclic integration dq reversible by T is equal to 0. Okay, clear? Now if we consider in that process S randomness parameter, so randomness parameter is represented by S. So if we consider this parameter is a state function, so cyclic integration ds, that is the change of randomness, that will be 0, because we know that if z is equal to a state function, from the definition of state function, if z is a state function,
then cyclic integration dz is equal to 0. So here we consider S is a state function. So as S is a state function, cyclic integration ds is equal to 0. So here cyclic integration ds 0, here cyclic integration dq by t 0. So by equating or comparing that two things, shall I write ds is equal to dq by t? That is the infinitesimal change of randomness parameter, which is known as entropy, randomness parameter. That is the infinitesimal change of randomness parameter, that is ds, is nothing but dq reversible by t. Okay, বোঝা গেল? তাহলে that is the thing here which is discussed here. Okay, ঠিক আছে। নেক্সট, তাহলে আমি কি পেয়েছি? ইটা ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস t1 বাই t2, ঠিক আছে, whereas t2 that will be greater than t1, so we can write eta always less than 1, but eta cannot be negative. So the magnitude of eta that will vary because it is small part. এটা ছোট টেম্পারেচার, এটা বড় টেম্পারেচার, তাহলে দুটোকে ডিভাইড করছি করে 1 থেকে মাইনাস করছি, তাহলে t1 বাই t2 কি হবে? পয়েন্টে আসবে, t1 বাই t2। তাহলে t1 বাই t2 যদি পয়েন্টে আসে, তাহলে 1 থেকে মাইনাস করছি, তাহলে কি হবে? পয়েন্টেই আসবে। দ্যাট মিনস 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 up to 0.999, 0.999 ওরকম, but it cannot be 1. Okay, so it will be less than 1. But so what is the meaning of that less than 1? Because eta is known as work done by the system divided by heat absorbed by it. Okay, so that will be less than 1. So it means the work done by the system that will always be less than the heat absorbed by the system. इसका मतलब क्या है? जितना तुम लोगे उसको लेके पूरा काम तुम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छोड़ देना पड़ता है। हमारे लिए भी एक ही चीज है, हम जितना खाते हैं उतना ज्यादा मतलब शरीर में नहीं आता है, कुछ ना कुछ बाहर चला जाता है, ठीक है। तो 100% एफिशिएंस हमारा शरीर भी नहीं है, पूरा सभी कार्नोट साइकिल है। So work done by the system is less than heat absorbed by the system. Okay, because some amount of heat has been released by it or by the system after doing some work, okay, but there are two cases where eta will be 1. Where when T1 or the temperature of low temperature reservoir, if it is 0, then eta is equal to 1, but we cannot approach 0 Kelvin, which is the basic things of third law of thermodynamics.
because due to adiabatic demagnetization, it is a process যেটা কিনা তোমরা পরে পড়বে, adiabatic demagnetization, 0 Kelvin cannot be approachable. 0 Kelvin cannot be approachable. Okay, now infinite temperature is not defined. What is the infinite temperature? We can know. So T2 cannot be infinity. So again, eta cannot be 1. So the T1 by T2 cannot be 0. It has some value having point. So eta always less than 1. Okay. Now we have to increase the eta. What is the formula of eta? That is 1 minus, এভাবেও লেখা যায়, Tc by Th, that is cold temperature by high temperature, cold temperature by high. তা আমি কি করে ইটাটাকে বাড়াবো? আমি ইটাটাকে কি করে বাড়াবো? কি করে বাড়াতে পারি? We have to increase eta, just like it will be 0.5, we want to it increase to 0.8. It cannot be greater than 1 or it cannot be less than 0. So ধরো 0.5 চাইছে, আমি এটা 0.8 বানাবো। কি করে বানাবো আমি? either the TC be lowered down, then Tc by Th decreases, so eta increases, or Th increases, or then Tc by Th surely be decreases, then again eta increases. Okay, so let us consider there are two persons, first person and another one second person. That will be the first person, it will be the second person. Okay, now the first person decrease T1 by del T. Okay, and the second person increase Th by del T. Okay, so in both the case eta increases, because here we say that either Tc decreases, the ratio of Tc by Th decreases, so eta will be enhanced, or either T or Th increases, Tc by Th decreases, again that eta will be increases. Okay, so the first person decrease the T1 by del T and the second person increase the Th by del T. So here, due to this decrement, eta will become eta 1. So what is the formula? 1 minus T1 decreases by an amount del T. T1, no, Tc by del T by Th. Okay, and the second person, that will Th increases by del T, so eta become to eta 2, that is 1 minus Tc by Th plus del T. Okay, so is it eta 1 is equal to eta 2? Is it eta 1 is equal to eta 2? Eta 1 is equal to eta 2 কি সমান হবে? দেখা যাক কি হচ্ছে।
after multiply this th minus tc plus del t divided by th, okay, and what is eta 2? That is th plus del t minus tc by th plus del t. Okay, so if we divide eta 1 by eta 2, তাহলে কি হবে? This one or this one will be cancelled out together. So we will get th plus del t by th, that should be greater than 1. So eta 1 will be greater than eta 2, that is the person যে কিনা লো টেম্পারেচারকে ডিক্রিজ করেছিল, that person will increase the efficiency by higher amount as compared to that person which which increase the temperature th by an amount del t. তার মানে যে পারসন কোল্ড টেম্পারেচারটাকে কমিয়েছে সে কিন্তু এফিসিয়েন্সিটা বেশি বাড়িয়েছে, নো ডাউট ও বাড়িয়েছে, কিন্তু ওর থেকে বেশি বাড়িয়েছে। ওকে, নাও দ্য সেকেন্ড ওয়ান, সিরিজ হিট ইঞ্জিন। সিরিজ ইঞ্জিন, ওকে, হোয়াট ইজ দ্য সিরিজ হিট ইঞ্জিন? দেখো এটা একটু ছবিটা আঁকতে হবে আমাদের। So it is high temperature reservoir where the temperature is T1. T1 ই ধরে নিয়েছি, ঠিক আছে, ওটা কাজের সুবিধার জন্য আমি ওখানে T2 টা ধরেছিলাম, এখানে আমি T1 ধরে নিয়েছি। This will be the LTR where the temperature is T2 and that will be the intermediate reservoir having the temperature T dash. Okay, there are two heat engine, heat engine 1 and heat engine 2. So we can ask, you can ask me a question, what is the heat engine? Heat engine is nothing but, দেখো the expression of heat engine, দেখো কি করে আমি করতে পারি। দেখো ভালো করে, হিট ইঞ্জিন মানে কি? হিট ইঞ্জিন মানে আমি তোমাদের যে কার্নোটটা করেছিলাম ওই কার্নোটটা কোথায় থাকে? ওই কার্নোটটা থাকে হচ্ছে আমাদের এইখানে, ঠিক আছে। The Carnot cycle is present within a heat engine where the working material will be an ideal gas, ঠিক আছে। This is P
this is V, A, B, C, D, and the cycle will be clockwise. Okay. In the first step, heat will be absorbed from where? In the first step, heat will be absorbed from A to B. From where? From HTR, having a temperature TH. And so আমি এখানে কি করে দিলাম, আমি এখানে এটা করে দিই তাহলে দেখো হিট ঢুকছে। সো যেহেতু হিট ঢুকছে তাহলে আমি এটাকে কি বলে দিতে পারি, এটাকে আমি বলে দিতে পারি মড, মড দিয়েই লিখছি আমি, মড QH, QH amount of heat will be absorbed in the step A to B, and in what step heat will released? C to D. কোথায় রিলিজ করছে? LTR, যার টেম্পারেচার TC। তাহলে আমি যদি ওটাকে করি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, দিস, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে QC। ওকে, এবার এটা একটা সাইক্লিক প্রসেস, তো তাহলে যেহেতু একটা সাইক্লিক প্রসেস তাহলে আমি কি বলতে পারি, অ্যাজ ইট ইজ এ সাইক্লিক প্রসেস, তাহলে আমাদের কি হবে, mod W amount of heat will be released। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে ইটা ইজ ইকুয়াল টু কি বলতে পারি, mod W বাই mod QH। আমি মোড দিয়েছি বলে আর মাইনাস দেওয়ার দরকার নেই, মোড দিয়ে দিচ্ছি তো, এটাকে মোড দেওয়ার কোনো মানেই নয়, কারণ হিট তো অ্যাবজর্ব করছে QH, আর ডাব্লুটা কি হিট মানে ওয়ার্ক ডান করছে নেগেটিভ, কিন্তু আমি যে মোড দিয়ে দিয়েছি তাহলে পজিটিভ। অ্যান্ড এনার্জি ব্যালেন্স থেকে আমি কি পাই, QH হিট নিল, নিয়ে কি হলো QC ফেরত দিয়ে দিল প্লাস ডাব্লিউ কাজ করলো, তাহলে mod W is equal to কি QH মাইনাস QC। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে আমি কি বলতে পারি, ইটা ইজ ইকুয়াল টু QH মাইনাস QC বাই কি QH, অ্যান্ড ফ্রম দ্য কার্নোট যে ডেরিভেশন করেছি সেখানে আমি কি বলতে পারি, corresponding temperature TH minus TC by TH, so it means 1 minus TC by TH, তাই তো? So now the series heat engine, and we know that within the heat engine there will be a Carnot cycle. In each heat engine, within that each heat engine there will be a Carnot cycle. তাহলে কি করছি, করে নিলাম এই আবার ঠিক আছে, হয়ে গেল। নেক্সট এখানে কি হবে না, এখানে আমি ধরে নিলাম, এখানে আমি ধরে নিলাম Q1, ঠিক আছে, তাহলে Q1 amount of heat is absorbed, mod Q1, after doing W1 amount of work, Q dash amount of heat is released to intermediate reservoir, and intermediate reservoir is that thing where no amount of heat will be accumulated. Within that intermediate reservoir no amount of heat will be accumulated, কোনো হিট অ্যাকুমুলেট করবে না, তার মানে the heat released by the first heat engine will be totally been absorbed by the second heat engine, হয়েছে, totally been absorbed by the second heat engine, and after that W2 amount of work done কি হবে, Q2 amount of heat is released by heat engine 2. Okay, okay, case 1, আচ্ছা eta 1 কি, what is eta 1, 1 minus T dash by T1, and what is eta 2, that is 1 minus
t2 by t dash. Okay, so in case 1, if we consider eta 1 is equal to eta 2, if we consider the efficiency of the two heat engine will be same, তাহলে কি হবে 1 minus t dash by t1 is equal to 1 minus t2 by t dash. So cancelling out 1 1, so we can write t dash by t1 is equal to t2 by t dash. Okay, so what is t dash here? That will be root over of t1 t2. What does it mean by that? What does it mean? It means the temperature of intermediate reservoir is the geometric mean of extreme high temperature and extreme low temperature. বোঝা গেল? এবার case 2, if we consider the amount of work done will be same, then what will happen? তাহলে তখন আমি কি করব? তখন আমি এটাকে আমি মুছে দিই। তাহলে তখন আমি কি করব? তখন দেখো what does it mean by eta 1? That is mod w1 by mod q1. And what is eta 2? That is w2 by q dash. Okay, okay, আচ্ছা আমি কি এটা লিখতে পারি q dash মানে কি? এটাকে আমি লিখতে পারি q1 minus w1 লিখতে পারি কি? দেখো তো ওখানে দেখো লিখতে পারি কিনা বলো। q dash is equal to q1 minus w1 লিখতে পারি? After doing w1 amount of work, the heat released, that is the magnitude of heat released, which is q dash is equal to কি না q1 minus w1 পারি তো লিখতে। তাহলে দেখো w1 means কি 1 minus t dash by t1 into q1, just multiply it. আর what is w2? 1 minus t2 by t dash into q dash. আর q dash মানে কি q1 minus w1। তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি? এইখানে q dash এর জায়গায় আমি লিখতে পারি q1 minus w1 পারি তো লিখতে। তাহলে আমি যদি এটাকে কনসিডার করি মানে আমি যদি এটাকে করি q1 1 minus t2 by t dash minus w1 1 minus t2 by t dash বলতে পারি তো। তাহলে দেখো আবার এখানে আমি কি করছি q1 লিখে দিলাম 1 minus t2 by t dash, w1 আমি আবার কি লিখতে পারি যে q1 of this one, তাহলে mod q1 1 minus t dash by t1 into 1 minus t2 t dash। দেখো বুঝতে পারলে কিনা? ক্লিয়ার? বুঝছো যে w1 মানে কি ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, এটা বসিয়ে দিয়েছি। w2 কোথায়? এইখানে, জাস্ট কিউ ড্যাশ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, বসিয়ে দিয়েছি। কিউ ড্যাশের জায়গায় আমি এখানে কিউ ড্যাশ হওয়ার কথা, কিউ ড্যাশের জায়গায় কি বসিয়েছি q1 মাইনাস w1, তার কি মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। সো মাল্টিপ্লাই করলে q1 ইন্টু এটা মাইনাস w1 ইন্টু এইটা। এবার w1 মানে আবার কত q1 অফ দিস ওয়ান। তাহলে কি হয়েছে q1 সব কেটে গেল, তাহলে কি হবে 1 minus t dash by t1 is equal to 1 minus t2 by t dash minus
মাল্টিপ্লাই করো 1 ইন্টু 1 1 1 মাইনাস প্লাস T2 বাই T ড্যাশ, দেন এইটার সাথে এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস T ড্যাশ বাই T1, দেন মাইনাস মাইনাস প্লাস দেন মাইনাস T ড্যাশ কেটে যাবে T2 বাই T1। ওকে হলো? তাহলে আচ্ছা এই এক কেটে গেল, T2 বাই T ড্যাশ কেটে গেল, তো কি পড়ে রইলো? ওটাকে এদিকে নিয়ে চলে আসি, তাহলে 1 প্লাস T2 বাই T1, আর এটাকে ওদিকে নিয়ে চলে যাই 2 T ড্যাশ বাই T1, so T ড্যাশ is equal to T1 plus T2 by 2. It means T ড্যাশটা কি ইন্টারমিডিয়েট টেম্পারেচার, তাহলে সেটা কি হবে? It is the arithmetic mean of the extreme high temperature and low temperature. তার মানে these are the series heat engine. It is the HTR, high temperature reservoir. From this Q1 amount of heat is really absorbed by the first heat engine. After doing W1 amount of work, Q dash amount of heat released towards the intermediate reservoir where no amount of heat will be accumulated. So the heat released by the heat engine 1 is totally been absorbed by the heat engine 2. After doing W2 amount of work, the Q2 amount of heat will be released towards the LTR at a temperature T2. Okay, then this one is the formula, these are the two cases. If we consider eta 1 is equal to eta 2, then the intermediate temp from using the formula of efficiency, we get intermediate temperature is the geometric mean of extreme high temperature and extreme low temperature. তুমি ওপর T2 আর নিচে T1 ধরতেই পারো, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, তুমি যেটা ধরছো। আমি কারণটাই আমি T2টা ধরেছিলাম কেন, আমার বোঝানোর সুবিধা, কারণ অবভিয়াসলি T1টা হাই টেম্পারেচার, T2টা লো টেম্পারেচার বলার থেকে T2টা মানে দুইটা বেশি হাই মনে হবে, সেই জন্য T2টা বেশি নিয়েছি, T1টা এখানে আমি নর্মালি নিয়েছি। আর আমি যেহেতু কনসিডার করছি W1 is equal to W2, তাহলে আমি কি করতে পারি না, W1 is equal to W2 করলে আমার মানে যে ইন্টারমিডিয়েট টেম্পারেচার, the intermediate temperature is the arithmetic mean of extreme high temperature and extreme low temperature. Okay, আজ তাহলে এইটুকুনি করাল, ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এইটাকে বাড়িতে গিয়ে আবার অ্যাপেতে পড়ে নেবে।